Like Rick Rubin says that once the song is out to the world, you're done. Like your task is done. রক্তবীজ 2 আসছে পুজোতে, ওটার একটা গান আমি গেয়েছি। So lyrics is not naturally coming to me. It's mostly what I write is music. আমার মনে হয় আমি রক মিউজিকটা না করলে কেউ আমাকে চিনতেই পারতো না। Guys, if you're doing instrumental music, it's a bit of struggle. Either don't do it or be ready to face a lot of sorrow in life. Playback singing is all about acting. Good evening, everyone. Welcome to Cafe and Salzsee Podcasts. So this is the second season of the Salzsee Podcast. আমরা এই পডকাস্টের ফার্স্ট সিজনটা শ্যুট করি 2022-23 নাগাদ, যেখানে আমাদের সঙ্গে অনেক range of artists had come and chatted with us. We have two very dynamic people from the Kolkata music scene. So please welcome Shrestha and Hiten, the dynamic duo as I call them. So I would like to first ask a question, then move on to some music. So you guys have come here and performed as an artist before, right? Technically. So how does it feel to come back in a different capacity in this cafe, which has primarily been about live music and stand-up comedy and all these things, with a little bit of khabar dabar, of course. And by the way, এটা multilingual podcast. যারা ইউটিউবে কি কমেন্ট করবে যে ইংরেজিতে কথা বলো অথবা বাংলায়, মানে এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, কারণ আমরা তো কলকাতায় আছি, ইংরেজি বাংলাটা একটু মিশে যাবে, সো ওটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও আর কি। মানে আমরা বাংলা ইংরেজি দুটোতেই কথা বলি এই পডকাস্টে। সো কেমন লাগছে? For me, it feels great because actually Shrestha and I only played here a duo gig. Yeah. And so from an event যেখানে just আমরা একটা gig বাজিয়েছিলাম, and right now whereas this is more of a podcast where we are actually talking, we expect to talk more about music and also ওই কনটেক্সটে নিজেদের মিউজিকটাকেও we intend to place. So that is definitely a journey from where we started as a duo over here to today the podcast that we are doing. And also তুমি যেরকম বললে যে we have all seen those podcasts of so many people coming and doing the podcasts and playing music at the same time. So that is pretty interesting because I really remember when we got on the call and you said that we are trying to talk and we are also trying to play music. So I have not done that before, so definitely very exciting. Shrestha? Yeah, so as a duo, our second show was over here, and we played our songs, and that was very special. Every time I get up on stage to play my songs is very special, and thank you very much for hosting us as artists, like both ways, আজকেও যেরকম আগেও সেরকম. But yes, Salzsee Podcasts are a thing, right? So if I would like to believe so. yeah, I also believe so because I have already watched a few episodes, not maybe all the episodes, but at least most of the episodes, and all the episodes are very, nicely done, very organic and pure, and where people can actually express their mind as musicians or as artists. So yeah, of course it is a really great honor to be here today and to be talking about our own music. That is the most important part because cinema, নাটক যাই হোক সবকিছুটাই করা হচ্ছে যাতে আমাদের গানগুলো আমরা লোকের কাছে পৌঁছতে পারি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক যাতে লোকের কাছে পৌঁছয়। যদিও মানে ওইগুলোতে হয়তো অ্যাকসেপ্টেন্স বা রিসেপশন অনেক বেশি, বাট দেন এখন আমি দেখেছি যে যদি ভালো কিছু প্রডিউস করা যায় তখন লোকটা আই গেস অ্যাকসেপ্ট করছে আরও। সো আই এম অপটিমিস্টিক অ্যান্ড ইয়া অফকোর্স মানে আমি একটু ডিভিয়েট করে গেছি, বাট ইয়েস ইট ইজ আ গ্রেট অনার অ্যান্ড গ্রেট প্লেজার টু বি হিয়ার টুডে। One very important thing that we have to note here that ওরা দুজনে কিন্তু মানে এখানে pub scene they are smashing it. They are also doing these open air live shows like campus events and stuff. A lot has happened in their life over the past 3-4 years, which is my actually the proper question. Correct. প্রথমটা তো just একটা catch up করার জন্য একটা just to start up a little bit. But yeah, how are you guys navigating the indie scene in Kolkata right now? What are your thoughts on the stuff that's happening in Calcutta? Because I think primarily we all love rock and roll music a lot, all three of us. And of course we have so many friends who are lovers of rock and roll music as well as rock musicians. So both audience are very different. So when we are performing at pubs, we are getting one kind of audience, and when we are performing say in Holdia or Kollani, we are getting some other kind of audience, and that is crazy audience who want to dance, okay?
and here also in pubs I am seeing people want to dance only, okay? So so now where is indie music standing over here when we are talking? I think indie music er reception ta or indie music er মানে কি বলবো, people enabling it are really less, ঠিক আছে, stages are less, ঠিক আছে। সো আমি দেখি খুব কম কম জায়গাতে এরকম জিনিসপত্রগুলোকে তাও প্রাধান্য দেওয়া হয়, যেরকম হয়তো একটা স্যালজি, তারপরে যেরকম এছাড়াও বানজারা ক্যাফে, তারপরে কিছু কিছু ক্যাফেজ আছে এখন যেগুলো, বানজারা ক্যাফে এখন নেই বোধহয়। ও উপস, বাট আমরা বানজারা ক্যাফে থেকে শুরু করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমাদের duota. So anyways, right, it was a nice show altogether, and it was a very nice start to our journey, and আমার মনে হয় যে এই যে যেরকম আমি শুনলাম কোনো একটা জায়গায়, আমি আর নাম নিচ্ছি না এখন, but it's some place where people play music a lot nowadays, সেখানে বলা হচ্ছে যে any loud songs you play, you are basically playing your song, মানে regardless of what band it is or if you are covering the song. বাট আমি দেখছি যে আমি বলতে চাই যে এটাতে ভুল কি আছে, মানে যদি সেই সেম বক্সটার মধ্যে ফিট হয়ে যায়, ফার্স্ট অফ অল ওয়াই ইজ দেয়ার আ বক্স, অ্যান্ড তারপরেও যদি বক্সটার মধ্যে ফিট হয়েও যায়, তাহলে এত কোয়েশ্চেন্স কেন হচ্ছে? What does Hiten feel about it as a guitar player? I mean, you're also navigating so many projects. I think you're playing with The Professor, which is Nobby's project. Right, you're playing with Palindrome. You have your own band, Oort Cloud. And if I'm not wrong, you were also playing with Snigdhojit, right? Oh, Snigdhojit, আমি বাজাচ্ছিলাম recently. So I also play a lot of gigs with Distorted Chromosomes. Oh yeah, sorry, I forgot that. এত band ভুলে যাচ্ছি যে Right, so that all comes from the very basic thing, যেটা basic প্রশ্নটা রিদ্ধানদা প্রথমে করলো, is that how do you manage? How do you manage, both of you, like how do you manage multiple projects? মানে আজকে সকালবেলা আমি উঠে ভাবছি যে মানে আমাকে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে, মানে since I also sing in one band and not so many bands. Also I stay in Domdom cantonment. What is the relevance of Domdom cantonment? Because সবকিছু ওখান থেকে দূরে, হ্যাঁ মানে তো কি করে ট্রাভেল করতেই টাইম চলে যায়, ব্যালেন্স করা হয়? Yeah, so the very basic thing is, দেখো এটা যখন when I first started doing music, I never thought that this is going to be a challenge, because this was never featured in my to be musician book, that I would have to toggle between lineups. Legit আমরা যেরকম উইন্ডোজ এর মধ্যে টগল করতে থাকছি constantly. So the thing why I do it is because it is too much fun, because I honestly have fun with playing with a lot of people, and every project is like একটা different avatar, ঠিক আছে? So I go to a professor gig in one personality, and I would wearing a mask. Yeah, wearing a mask. So the inner personality is also very different at that point of time. And then একটা commercial gig, the personality would be completely different. Correct. And then when I am trying to play my own songs, তখন my personality is what I am actually. So এই টগলগুলো করতে করতে, and obviously this financials, the reason why we also find work and we try to find work as musicians. So এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে স্ট্রাগলটা এটাই যে মিউজিক বাজানো ছাড়াও অনেকটা কাজ আছে। সেটা হচ্ছে আজকে আমি যখন এই রিহার্সেলটাতে যাচ্ছি, ইট ইজ লাইক দ্য ওয়ে আই এক্সপ্লেন ইট ইজ লাইক অ্যাক্সেসিং আ ডিফারেন্ট হার্ড ডিস্ক ইন মাই মাইন্ড, দ্যাট ওইটা আমাকে লোড করে এই রিহার্সেলটায় যেতে হবে, অ্যান্ড কমপ্লিটলি রিডিং মাই সেলফ যে আগের রাত্রির বেলা আমি এটা কমপ্লিটলি অন্য সেট লিস্ট। There must be 500 compositions lurking in your head, originals and covers, both Bangla as well as Bangla metal, and then you have English classic rock, you have something and also if you have to remember the lyrics, it is the toughest. Yeah, I mean that's also tough for a vocalist, because Shrestha নিজের গান গাইছে, ইংরেজি গান গাইছে, নিজের লেখা হিন্দি গানও গাইছে। সো অফকোর্স একটা এরকম টাইম চলে আসে যে নিজের গানই মনে থাকে না, তো ইট ইজ কাইন্ড অফ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মানে এতটা ব্যালেন্স করা। বাট অন দ্যাট নোট, এই 500টা কম্পোজিশনের মধ্যে কয়েকটা তো আমরা আজকে শুনবো। সো উইল ব্রেক ইনটু আ সং ফার্স্ট অ্যান্ড দেন উই কন্টিনিউ উইথ দ্য কনভারসেশন। কারেক্ট। এটা একটা গান যেটা হচ্ছে কনফিউশনের ওপর লেখা, খুবই মনের কথা।
कुछ है कि नहीं, मुझसे ये बोले कि तू है कि नहीं। नशा चारों तरफ, नशा नशा चारों तरफ, नशा नशा चारों तरफ है कि नहीं, धुंधली धुंधली सियाहियां के नहीं। पूछते रहते हैं दिल के दरवाजे खुले हैं कि नहीं, दिल के दरवाजे खुले हैं कि नहीं, खुले हैं कि नहीं। राहें सभी जब खड़े हैं बंद, सामने तुझे यादें करे, तेरा पीछा यादें करे, तेरा पीछा। ओ गुरूर और मान में कोई फर्क है क्या, तेरे गुरूर और मान में कोई फर्क है क्या। की ये बातें कहूँ या चुप रह जाऊं, फंसा के एक रस्सी लटक मैं जाऊं। सिरहाने में वक्त के तराने में वक्त के सिरहाने कहूँ के कहूँ ना
के कहूँ ना कहूँ के कहूँ ना कहूँ के कहूँ ना. Wow, just wow, amazing. Could you Thanks. just tell us about the songwriting bit a little bit? মানে এই গানগুলো কি স্পটিফাইতে আছে? এটা তো নেই, এক্সক্লুসিভলি Salzsee Podcast গাই. Because we haven't really seen Shrestha sing in Hindi that much. এই গানটা আমি শুনেছি আগে এখানেই of course, but একটু গান লেখা নিয়ে একটা প্রশ্ন করে তারপরে I'll move on to a different question. It একদম. applies to both of you. Like you are doing original compositions in English, Bangla, and Hindi. also Hindi, and this is like really rich Hindi. It's not like colloquial মানে কিছু একটা লিখে দিলাম. So where is all this coming from? What's the origin? But there must be some backstory to every song. Like whenever we write songs, we think of certain things. There are so many inspirations around us. সেগুলো যদি একটু বলতে পারিস. Some of it comes from reading, some of it comes from visual, or like watching cinema, dialogues. আমি বলছি আমি কি থেকে একটু না, of course, ইন্সপিরেশন মানে ড্র I'll go to করি, him also, ও তো yeah. অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট হবে, বাট হ্যাঁ মানে বই থেকে, কবিতা থেকে, অনেক কিছু থেকেই আসে. কিন্তু আমার ইফ আই টক অ্যাবাউট দিস সং, সো দিস সং আই টকড অ্যাবাউট ইট বিকজ এই গানটা পুরোটাই একটা কনফিউশনের টাইমে লেখা হয়েছিল. কোনো মেথডোলজিতে আমি ফেলি না ব্যাপারটাকে, সং রাইটিংটাকে, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ আ মেথড অফ রাইটিং সংস. হ্যাঁ, আমি দুভাবে লিখি. একটা হচ্ছে ধরো পুরো গানটাই আমার মাথা থেকে বেরোলো, আর নয়তো কেউ আমাকে ট্র্যাক পাঠালো, সেই ট্র্যাকটার ওপরে আমি গান লিখি. এরকমও হয়েছে, যেমন সুদীপ্তদার কিছু গান করেছি আমি, হিতেনের সাথে করছি. সুদীপ্ত দা পল, হ্যাঁ দা পল, সুদীপ্তদা, হ্যাঁ মানে সুদীপ্তদা পল মানে আমাদের কাছে সুদীপ্তদা, মানে যারা দেখছে তাদের কাছে সুদীপ্ত পল. পল, ইয়েস. সো হ্যাঁ, মানে আমি সুদীপ্তদা অনেক দিন ধরে একসাথে কাজ করছি এবং আমার ব্যান্ডেও হি ইজ দেয়ার. সো উই কাইন্ড অফ রাইট আ লট অফ স্টাফ. এবার যেটাতে সুদীপ্তদা হয়তো অডিও ট্র্যাকটা বানিয়ে দেয়, আমি তার উপরে লিরিক্স লিখি. সিমিলারলি হিতেন অ্যান্ড আই আর অলসো ওয়ার্কিং লাইক দ্যাট. এবং এর ছাড়াও আরও এরকম প্রজেক্টসে আমি কাজ করেছি. তো দুরকম হয়. দেখো, অডিও থাকলে তো একটা খাঁচা পেয়ে যাওয়া যায় যে এই খাঁচার মধ্যে ফিট করতে হবে. হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ফ্রেমওয়ার্ক, ইয়েস. সো ওটার মধ্যে ফিট করতে হবে, ঠিক আছে. সো ইউ কাইন্ড অফ গেট দ্য স্ক্যানশন অফ দ্য সং, কীরকম টেম্পোতে, কীরকম ফিল, এভরিথিং ইউ আর গেটিং. বাট ওয়েন ইট ইজ কামিং ফ্রম ইনসাইড ইউ, লাইক দিস ওয়ান, এটা একদম পুরোপুরি কি হয় বলো তো, বাজাতে বাজাতে বা গাইতে গাইতে চলে আসে, ঠিক আছে. এবার ওটা আমার মনে হয় ওটা কিছু একটা কানেক্ট আছে ইউনিভার্সের সাথে. কিছু গান ওইভাবে বেরোয়, কিছু গান বেরোয় না. হ্যাঁ, মানে কিছু গান ভেবে বার করতে হয়. এইটা যেমন আমি পুরোটাই গান ঝরঝর করে লিখে ফেলেছিলাম আইসক্রিম খেতে খেতে. ও, দ্যাটস বিউটিফুল. মানে at least মানে simple joys of life, that's probably giving you the right emotions at the right time. But where sorry. Yeah. বল. Okay, so but in this song I quote Shakespeare somewhere. It's a different way of quoting him. So ওখানে একটা কথা আছে, दिल की ये बातें है कि नहीं, मुझसे ये बोले कि तू है कि नहीं. So basically this is like মানে একটা ডায়লগ ছিল হ্যাদারে, हम हैं कि हम नहीं. ও ইয়া ওইখান থেকে আসে, ঠিক আছে. এটা তু হ্যাঁ কে নাহি. I'm a big fan of Heather Rose. Same here. It's a beautiful piece of art. So yeah, এরকম অনেক ছোট ছোট জায়গা থেকে inspiration draw. What about Mr. Mukherjee? For me, firstly, I'm absolutely not a very big or a good lyricist at all. ঠিক আছে, so lyrics is not naturally coming to me. It's mostly what I write is music, and so যেটা হয়, like recently I came up with this song also got released 2034. So I'll just talk about the making of it. পুরো জিনিসটি হচ্ছে I'm watching the world around me and that tries to express itself through me. So that is the thing, it tries to express itself through me. It is not that I am consciously forcing it to be expressed. আর এটা অনেক সময় হয়, মানে যেটা তুমি বললে জয়স অফ লাইফ, দ্যাট ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে কিছু একটা করা, মানে সাডেনলি
কিছু একটা ফিল হচ্ছে, or I'm just watching a scenery and there is a tune in my head and I don't even take the effort to write lyrics because I know that I am not good at it, and probably আমি লিরিক্সের জিনিসটা দিয়ে যতটা মেস আপ করে দেবো, আমি মিউজিক দিয়ে ওটা 10 times বেশি Someone else জাস্টিফাই will করে write, দেবো। probably. It's a teamwork at the end of the day. Exactly. So that is how I am mostly looking at music and looking at making songs, and if somebody is asking me to play in their songs, tokhon to yes, they provide me the framework, like we said, and like Shrestha also said, and then you are contributing to it. You are kind of seeing in one very specific framework that the person has set for you. So Correct. duto approach খুবই different and right. And মানে এটা it's kind of, I think it's kind of a part of the job that we are doing. We should Super. be able to do that. একটা ব্যাপার আমি পুরোই মিস করে গেছি, যে অ্যাপার্ট ফ্রম প্লেয়িং ইন ডিফারেন্ট ব্যান্ডস, হি অলসো হ্যাজ হিজ ওন সোলো প্রজেক্ট। হি ইজ প্রাইমারিলি আ গিটার প্লেয়ার, অ্যান্ড এটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার যে কলকাতায় একটা ছেলে আছে মানে যে মানে you are not even 30 yet. Yeah, so I'm you 27. so you are producing your own music, which is great. Coming back to you again, শ্রেষ্ঠাকে ইউজুয়ালি দেখা যায় মানে সাম্পলে সেলসে বা মানে এমপিএমে বা এরকম জায়গায় হার্ড রক ক্যাফেতে, যখন হার্ড রক ক্যাফেতে রক শোজ হতো, ঠিক। যে তখন শি ইজ লাইক রকিং ইট আউট, সিঙ্গিং AC/DC অ্যান্ড সিঙ্গিং হোয়াইট স্নেক, অ্যান্ড আমি 2 সপ্তাহ আগেই একটা ওদের শো দেখতে গেলাম, উড়ে গেলাম জাস্ট দেখে। হ্যাঁ মানে আমি খুব বড় 80s ফ্যান, অ্যান্ড ফ্রম AC/DC to হোয়াইট স্নেক to singing in a Bangla film like Bohurupi, which is a smash hit, and the album was super successful. You won a Filmfare award for that. So এই পুরো ব্যাপারটা কি করে হলো, মানে লাইক হাউ ডিড ইউ স্টার্ট ইন সল্ট লেক অ্যান্ড এন্ড আপ ইন মানে সামওয়্যার নিয়ার যাদবপুর, মানে ব্যাপারটা কি করে হলো? এটা ইটস এ লং রুট, বিকজ ইউ আর স্টার্টিং অফ অ্যাজ আ মিউজিশিয়ান ইন দ্য ইন্ডি সার্কিট, fresh out of college, rocking it out, singing Amy Winehouse and stuff, and suddenly you are doing Dakaatiya Banshi, which is a item Piriti song. Kathale Ratha. It's a folk song, Piriti Kathale Ratha. So ঠিক বললাম? হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছো, একদম ঠিক বলেছো। হ্যাঁ, তো এটা কি করে হলো? হ্যাঁ এটা কি করে হলো সেটার গল্পটা হচ্ছে, আমার মনে হয় আমি রক মিউজিকটা না করলে কেউ আমাকে চিনতেই পারতো না, ঠিক আছে? ওয়াও, সো রক মিউজিকটা করেছি এবং আমার সবাই শোনো, রকটা সবাই করবে, কিন্তু সবাই করুক রক, ঠিক আছে, খুব দরকার। রক মিউজিকটা না করলে কেউ চিনতে পারতো না, কেন বলছি, আর তখনও আমি যখন স্টার্ট করেছি তখন আমার সাথে সাথে অনেকেই রক মিউজিক করছে অলরেডি কলকাতায়, কিন্তু what made me stand out was I used to sing really difficult songs on stage. And এখনো ভগবানের দয়া আমি গাইতে পারি প্রচণ্ডই ডিফিকাল্ট সংস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই হয়তো পিপল নোটিস মি আলাদা করে, যে রাইট, এরকম একটা মেয়ে এরকম হঠাৎ করে স্টেজে উঠে এত উঁচুতে এই সব গান কি করে গাইছে। I remember I watched a Rolling Stones tribute show of Palindrome, যেখানে ওরা দুজনেই বাজায়। আমি পাগল হয়ে গেছিলাম ওই টাইমটায়, মানে রোলিং স্টোনস শুনতে খুব ইজি লাগে, বাট দেন যারা বাজাচ্ছে তারা বুঝতে পারবে ইট ইজ নট দ্যাট ইজি অ্যাট অল। তো এগুলো আমি দেখেছি নিজে আর কি। তো মানে এখান থেকে যখন ফিল্মে গানটা হলো, আমি যখন মিক জ্যাগারটাও করছিলাম, ওটা একদম পুরোপুরি আমি না সিলেবাসের মতন স্টাডি করি পুরো ব্যাপারটাকে, ঠিক আছে? সো এবার মানে আমি পিঙ্ক ফ্লয়েডও করেছি এর আগে, মিক জ্যাগারও মানে রোলিং স্টোনসও করলাম, তারপরে মাঝখানে আমরা একটা জিএনআরও করেছিলাম, তখনও আমি অ্যাক্সেল রোজ প্রচুর শুনেছি এবং চেষ্টা করেছি একটু সাইকিটার ভেতরে, আমরা সবাই দেখে গেলাম এবারে গানস এন্ড রোজেস, কি মজা হলো। বাট এটা জিনিসটা আই থিঙ্ক ইট ইজ লাইক যে কোনো আর্টিস্টই কপি করা, মানে তাকে কপি করা ইন দ্য সেন্স টু নো হোয়াট দ্যাট আর্টিস্ট ইজ রিয়েলি অ্যাবাউট ইজ এ লট অফ এফর্ট, বিকজ তখন মাইনিউট জিনিসগুলো খুবই ম্যাটার করে। We learn a lot while covering a song, and you can also. actually never be that person. I would also neither want to be that person completely, but you need to pick up a few things. Of course, pick up a lot of things, and what and you learn a lot of things from all these people. And whenever you are going through such a huge syllabus of 50 years old music, so তখন কি হয়, তখন তুমি একটু inspired হয়ে যাও, and what I felt was after doing Rolling Stone I loosened up. Okay, ঠিক আছে, মানে I totally you found a different personality, it's like very chill, and it's like so in your face kind of a thing, like
I am conversing with my music. Mick Jagger would If be you proud don't, of you. Yeah, if you don't want to listen to it, you just don't listen to it. I cannot do anything about it. It's like that kind of an approach, I would rather say. And then তারপরে when Dakaatiya Banshi happened, এটা তো বনিদা আমাকে ফোন করেছিল. বনিদা wanted to work with me, এর আগেও আমাকে বলেছিলেন, and I also wanted to work with him because obviously বনিদা, ঠিক আছে, এত বছরের মিউজিক, এত বছরের শোনা একটা মানুষ. সো তারপরে when he approached, আমি তখন স্কুলে ছিলাম, স্কুলে ক্লাস হচ্ছিল না, জাস্ট এমনি বসেছিলাম. তো আমি ওয়েস্টই করছিলাম টাইমটা. একটু বলে দে তুই স্কুলে কি করিস, লোকজন ভাবে এখনো তুই স্কুলে পড়িস। আমি পড়ি না পড়াতাম তখন, ঠিক আছে. সো আমি দেখলাম মানে ওয়েস্টার্ন মিউজিক ভোকালস, ঠিক আছে. এবার ক্লাস হচ্ছিল না, তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, লেটস টেক দিস অপরচুনিটি বিকজ আই নেভার সে নো টু এনিথিং. সো আমি গেলাম, গিয়ে এটা মিথ্যে কথা বললাম, বলে বেরোলাম. ফর আ গুড কজ। হ্যাঁ, ফর আ গুড কজ, বিকজ দ্যাট গেভ মি আ হিট সং, ঠিক আছে. সো আমি গেলাম, ডাকাতিয়া বাসি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সং দ্যাট গট রেকর্ডেড. তারপরে বাকি দুটো সং আই ব্যাগড. ফার্স্ট এডটা যখন হলো তখন Dakaatiya Banshi is not at all my style, was not at all my style, I'd rather say, because তখন যখন আমি গাইডটা শুনছিলাম ওটা একদমই অন্যরকম ছিল, অ্যাট অল এরকম শুনতে লাগছিল না. বাট দেন আই স্টার্টেড সিঙ্গিং ইট. ফার্স্টে আই স্টার্টেড সিঙ্গিং ইট যখন, তখন ইট ওয়াজ সাউন্ডিং আ লিটল বিট on the rock side, not so much on the, you know, এই folk তো ঠিক না, একটুখানি মানে খুবই কি বলবো আমি জানি না, মানে পপ, ইয়েস মিউজিক অফ পিপল, রাইট. তো ওই রকম টাইপের একটা অ্যাপ্রোচ. সো ফার্স্টে ওরকম গিয়েছিলাম আমি আমার মতন করে. দেন বনিদা কিছু এক্সাম্পলস দিল, কিছু রেফারেন্সেস দেখালো কীরকম টাইপের ওদের নিড. সো আই আন্ডারস্টুড দ্যাট প্লেব্যাক সিঙ্গিং ইজ অল অ্যাবাউট অ্যাক্টিং, ঠিক আছে. Basically you are supposed to play the role the music director is giving you, correct, ঠিক আছে. তার মধ্যে তুমি তোমার কেরামতি গলার দেখাতে পারলে যদি জায়গা থাকে আছে, if the song demands it, otherwise just don't even try. It's also a lesson for, you know, aspiring singers. মানে অনেকেই তো আছে যারা বলিউডে গান গাইতে চায় বা টলিউডে গান, নানা ইন্ডাস্ট্রিতেই গান গাইতে যাচ্ছে. অনেকে হাজার ছেলে মেয়ে কলকাতা থেকে বম্বে যায় মানে টু মেক আ ক্যারিয়ার. এটা আই থিঙ্ক ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনপুট টু নোট, বিকজ ইনিশিয়ালি অনেকের মনে হয় যে আচ্ছা আমি ক্লাসিক্যালি ট্রেন্ড, এই গানটাতে আমি একটু এখানে এই হারকাতটা করতে পারবো, মেবি ওই গানটায় ওটা দরকার নেই. হ্যাঁ, মানে অনেক গানেই হারকাত দরকার হয় না, এটা মানুষের বোঝা উচিত যে অনেক গানে দরকার হয় না, তখন জাস্ট ছেড়ে দিতে হয়, দরকার নেই. তারপরে যেটা গাইলাম সেটা হচ্ছে এই যে মিক্সটা, জানো তো, মানে এই যে আমার এত বছরের একটা রকের একটা রাস্টি ব্যাপার আছে না, ইয়া আই অলসো ডু, মানে আই এম অবসেসড উইথ ইট. হ্যাঁ, এবার ওই যে জিনিসটা আই ইউজ দ্যাট এন্টায়ারলি ইন দ্য সং, এন্ড দ্যাট ইজ ইট ইজ সো পাঞ্চি, ইট মেক্স ইউ ডান্স, ঠিক আছে. পাঞ্চ তোমার ব্যান্ডের নাম, প্লাগ হয়ে গেল একটা. হ্যাঁ, প্লাগ ইন ইট মেক্স ইউ dance. So similarly the other song Shimul Polash, it was a totally folk oriented, beautiful song. It is a folk oriented song, মানে পুরো ক্লাসিক ফোকের মতনই শুনতে লাগে. তো তখন অ্যাপ্রোচটা পুরো ডিফারেন্ট, কেননা ছোটোবেলার থেকে বাউল গান শুনেছি, ভীষণ ভালো লাগে, ঠিক আছে. সো ওই আর কি, মানে আবার তারপরে আরেকটা গান আরেক রকম. তো এই ব্যাপারটা মানে আমার মনে হয় ওইটাই যে মানে এটা কপালে ছিল, এবং এতদিনের যেই আমি ঘষেছি নিজেকে, সেটা পুরোটাই কাজ করেছে. We are all very proud of the two of you. মানে এটা দেখতে, মানে এরকম একটা সাকসেস স্টোরি দেখলে, মানে see I get inspired from a lot of people, even I get inspired from people who are I get inspired from you. That's an honor. মানে আমি জানি না মানে সেরকম কিছু আমি করতে পেরেছি কিনা টু ইন্সপায়ার ইউ গাইজ, বাট দেন এটা একটা মানে মিউচুয়াল লার্নিং, মানে সবার থেকে কিছু না কিছু একটা শেখার থাকে. সো অন দ্যাট নোট we are going to break into another song. এই গানটা আমি স্বপ্নে লিখেছিলাম, এই গানটা আমার স্বপ্নে এসেছিল, ঘুম থেকে উঠে তারপরে হাত দিয়ে লিখেছিলাম অবভিয়াসলি, বাট আই নিউ হোয়াট আই ওয়াজ গোয়িং টু রাইট. ইট ইজ অ্যাবাউট রানিং অ্যাওয়ে, তাই জন্য এই গানটার নাম পলায়ন.
সময়ে কি বলে দেয় কখন তুমি বলেছিলে সব ঠিক হয়ে যায় মন কি বলে দেয় কখন টিম টিম করে চলতে থাকা আমি পাথরের মতো ক্ষয়ে যায় শুকনো নেশা ভরা এই দু চোখে ঠিক কি যেন হাতেরা বন ভেঙে যদি কষ্ট আসে দাও হাসির আড়ালে নিজেকে লুকাই বুক চিরে যদি যুদ্ধ আসে দাও ধ্বংসের আগে আমরা পাবো তোমায় তুমি বলেছিলে সবটুকু খারাপ অনায়াসে ভোলা যায় লুব্ধ দিশেহারা এই দু চোখে স্বপ্ন আজও আসে তোমার পিপাসায় ছিঁড়ে যাওয়া এই গলাতে গান আজও আসে আমার কিছু আমার কথাও বলতে চাই বলতে চাই বলতে চাই আয়না দেখলে নিজেকে লুকাই 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 মন ভেঙে যদি কষ্ট আসে দাও হাসির আড়ালে নিজেকে লুকাই বুক চিরে যদি যুদ্ধ আসে দাও ধ্বংসের আগে আমরা এই পডকাস্টটার আরেকটা খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা অনেক নতুন নতুন গান শুনতে পাই উইচ ইজ সামথিং দ্যাট লট অফ আওয়ার সাবস্ক্রাইবার্স যারা দেখেছে সালজি পডকাস্টের ফার্স্ট সিজনটা তারাও আমাদেরকে লিখে পাঠিয়েছে যে অনেক গান এরকম এখানে গেয়ে গেছে লোকজন যেগুলো আমরা আগে শুনিনি সো দ্যাট ইজ সামথিং প্লাস পয়েন্ট হিয়ার কারণ এখন উই আর লিভিং ইন এন এজ যেখানে লোকজন গান দেখছে লিটারেলি সো কয়েকটা গান এই সেশন থেকে কয়েকটা গান যেরকম এডিট হয়ে আবার সেপারেটলি চলে যাবে তখন আপনারা আরও ভালো করে সবাই শুনতে পারবেন গানগুলোকে উইচ ব্রিংস মি টু মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্যাট both of you, I mean, you are collaborating with so many artists. If I am not wrong, আজকেই তোর একটা গান বেরিয়েছে with hip hop artist সিজি সো একটু আমাদেরকে এটা বল যে মানে আজকে ইউ আর ডুইং আ সং উইথ সিজি দেন ইউ আর রিলিজিং ইউর ওন সং প্লাস ইউ আর সিঙ্গিং ইন ফিল্মস
অ্যান্ড সেম উইথ হিতেন, মানে এতগুলো রিলিজের যে কাজ হচ্ছে, রেকর্ডিং হচ্ছে, সেশনে একটা সময় দেওয়ার ব্যাপার থাকছে, সো এইগুলো মানে মানে কতটা ফ্রিকোয়েন্সিতে হচ্ছে অ্যান্ড হাউ ইম্পর্ট্যান্ট আর দিস কোলাবোরেশনস? বিকজ ওয়াই এম আই আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন ইজ বিকজ এখন আমরা এমন একটা মানে টাইমে মানে রয়েছি সবাই মিলে যে এভরিবডি ইজ কোলাবোরেটিং টু কিউরেট, বলে এরকম একটা খুব চলছে এই কথাটা, মানে উই কোলাবোরেট, উই কিউরেট, মানে উই আর কিউরেটিং সো মেনি কনসার্টস অ্যান্ড থিং, অল অফ আস উই হ্যাভ বিন কিউরেটিং আ লট অফ কনসার্টস টুগেদার অ্যাজ ওয়েল। সো এইটা করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, মানে নট অনলি মানে কিউরেটিং কনসার্টস টুগেদার, কোলাবোরেটিং উইথ ডিফারেন্ট ব্যান্ডস, বাট অলসো কোলাবোরেটিং উইথ আদার আর্টিস্টস টু মেক নিউ মিউজিক, মানে হাউ মাচ does that help you grow as a musician? Right, দেখো firstly the collaborate to curate concept, ঠিক আছে, artists are curating because curation was a job of other people who did not do that job, so artists are in desperate times, they are curating to support each other. That is a very এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হচ্ছে কলকাতা সিনে এখন, so এটা আমরা দেখতে that is a পাচ্ছি। very big thing because artists are supporting everybody, মানে other artists, so that is one part of curation. And collaboration to is definitely the very aspect of music making, jeta this is my own take about it, je age jinishta internationally nationally collaboration was lower because the concept of band was more primary, so people were collaborating in a restricted space. এখন ব্যান্ড কনসেপ্ট থেকে কিন্তু পিপল হ্যাভ স্টার্টেড টু মুভ আউট, এভরিবডি ইজ ট্রাইং টু বি আ পার্সন, রাইট? সো এভরিবডি নিডস টু কোলাবোরেট উইথ দি আদার পার্সন, অ্যান্ড যেহেতু এই ব্যান্ডের ওভারশ্যাডোনেসটা অনেক কমে গেছে এখন, তাই জন্য ইন্ডিভিজুয়াল নেমস ডেফিনেটলি আর দেয়ার, দিস পার্সন ইজ কোলাবোরেটিং উইথ দিস পার্সন। মানে আর ইউ ট্রাইং টু সে দ্যাট একটা পার্টিকুলার যদি ব্যান্ড হয়, সেখানে ধর আমরা তিনজন আরও দুজন আছি, তো সেটাকে কি একটা ব্যান্ড হিসেবে লোকজন চিনবে না যে কোনো একজনের জন্য চিনবে? নাও কামস এ ভেরি ফান পার্ট, সেটা হচ্ছে একটা ব্যান্ড হিসেবে যখন লোকজন কোলাবোরেট করছে তখন কিন্তু দ্য ব্যান্ড আইডেন্টিটি টেকস ওভার, তখন nobody is saying that Duff McKagan and Axl Rose and Slash are collaborating, it's the Guns N' Roses. That's right. Right, so but everybody as an artist, everybody has a voice. Now people are sometimes, suppose I have a song and I come up with an idea and I realize that এই গানটা আমার নিজের গান, আমি নিজের আন্ডারে রিলিজ করতে চাই because this song is very personal to me. So তখন I release that song and I work with a lot of artists because I want their input, and same goes for me playing in their songs. And there are some songs which come to the idea, যেই আইডিয়াটা মাথায় এলো আর মাথায় আসার পরে immediately I am like that I can hear this idea for Oort Cloud, I don't hear this idea for myself. So তখন that idea goes to the band, and when it's my song, yes, I need to collaborate with artists because that is where an artist grows. মানুষের সাথে বাজিয়ে, ফেলো মিউজিশিয়ানসদের সাথে বাজিয়ে যেই নলেজ গেইনিংটা হয়, ইটস এ ট্রানজ্যাকশন দ্যাট এভরি ডে আই এম প্লেইং উইথ সামবডি, আই এম লার্নিং সামথিং নিউ। আজকে আমি যখন নবারুণদার সাথে কাজ করছি তখন নবারুণদার পার্সপেক্টিভ গিভস মি লাইক আ ডিফারেন্ট হেডস্পেস কমপ্লিটলি। কারণ মানে আমরা নবিকেও একটা অন্য রূপে দেখতে পাই প্রফেসরে, ওর মানে হি ইজ নট দ্যাট গাই when he is playing with the অনুপম রয় band. Exactly. He is a different beast when he is with the professor. So right, মানে and when I take one of my songs to Nobarunda, because we have been working together and I have been very fortunate that these guys are playing with me, that is Nobarunda, there is Shornavo and JB, these guys are constantly trying to play with me and I am really lucky to have them play on my compositions. Is what happens that আমি একটা idea দিলাম, Shornavo is the bass player. Yeah, Shornavo is the bass player, right? So he's also playing with Demonic Resurrection at this point. I think I've heard about this guy from a common friend of ours. Oh, he's so much fun. Yeah. So তখন ওই ট্র্যাকটা যখন অন্য কোনো আর্টিস্টের সাথে কোলাবোরেট করছি, তখন when that person is giving me that input on the track and I am mind blown because আমি যখন নবারুণদার কাছে for that matter একটা গান নিয়ে যাচ্ছি and he is contributing his part to it, and I never imagined the song would be so grand or it would take it to another level. So collaboration is the very basis of an artist. But এখন এটা অনেক ইজিয়ার হয়ে গেছে, কামিং অল দিস প্ল্যাটফর্মস লাইক অডিও প্ল্যাটফর্মস ওয়ার ইউ আপলোড আ সং অ্যান্ড ইউ ক্যান ট্যাগ ডিফারেন্ট আর্টিস্ট নেমস অ্যান্ড ইট শোজ অন দেয়ার প্রোফাইলস, সো ইট ইজ অলসো কোলাবোরেশন ইন দ্য মডার্ন ডে। এটা কিন্তু আগে আন্ডার দি প্রোডাকশন কোম্পানিজ দিস ওয়াজ নট অ্যান অপশন অ্যাট অল, দি রেকর্ডস উড বি উইথ দ্য কোম্পানিজ. So nobody could go up to your Spotify and search and from there go to some other artist's Spotify because you guys have worked together on a song. Right. So this is how people are also discovering artists. So True. this collaboration and technology has created the scope for collaboration, definitely.
সো ওটাতে একটা প্লাস পয়েন্ট আছেই. So do we hear one of your guitar solo compositions in this podcast? Yeah, I would love to play one. So this song that I would play, it's called Dusk Till Dawn. এটা রিলিজ হয়েছিল লাস্ট ইয়ারে. Yes, I remember that. Yeah, and মানে I was in Kashmir when it was released, so it was a very special moment for me, not because of the release, because I could listen to it in Kashmir and I felt really a great vibe. So like Rick Rubin says that once the song is out to the world, it is, you're done, like your task is done, and then what happens to the song, that is very secondary. That is what the market decides. People take it somewhere else. Let's hear it. Exactly. Yeah, cool. Thank you so much, Hiten, for doing this for us. Beautiful, beautiful. Oh, you're welcome. You're welcome. It was a pleasure because generally this is the thing that you were mentioning about that Salzsee podcast, because it also gives us a stage to play our own music. So that is the thing. So when you're playing instrumentals, see, ultimately when people are listening to songs, they are like, okay, একটা রেস্টুরেন্টে বসে সাপোজ যেখানে গানের কনজাম্পশন সব থেকে বেশি হয় এখন, people want just music has come from music to background music at some point of time after recording technology was invented. Right, right. So yeah, incentive ta খুবই বেশি to play original music, and the joy that you get to play original music. And thanks a lot to this Salzsee podcast also that I kind of played this song live after a lot of time. Okay, wasn't that awesome? So আমরা চলে এসেছি last part of the podcast যেখানে we're going to slowly wind up. এখানে কয়টা ইন্টারেস্টিং দুটো কোয়েশ্চেন আছে যেটা আমি ওদেরকে করবো, মানে দ্যাট মাই জাস্ট পুট দেম ইন আ বিট অফ আ স্পট. সো মাই লাস্ট টু কোয়েশ্চেন, প্রথমত হোয়াটস কামিং আপ ফর ইউ গাইজ নেক্সট, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ক অর ফিল্ম ওয়ার্ক, হোয়াটস হ্যাপেনিং অন দ্যাট ফ্রন্ট, হোয়াট ক্যান উই এক্সপেক্ট ইন দ্য লেটার পার্ট অফ দিস ইয়ার? তারপরেরটা পরে করছি এই উত্তরটা শোনার পরে. জাস্ট একবার ইন্টারাপ্ট করবো, দ্যাট ইজ বিফোর উই গেট টু দ্য আনসার অফ দিস কোয়েশ্চেন. আমি ঋদ্ধায়ন দার থেকে অনেকটা বয়সে ছোট. So is giving away my age. অনেকটাই না, কিছু বছর. So after the people that this guy has actually interviewed and hung out with, it really means a lot to be on an interview with him. So true. একটু বাড়িয়ে বলছে ওরা সবাই, কারণ জাস্ট মানে একসঙ্গে আমরা মানে অনেকদিন ধরে আছি, ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে. সো বন্ধুরা একটু সাপোর্ট করে ব্যাপারটা. বাট হ্যাঁ, মানে
সেটা একটু বল, মানে কি কাজ আসছে সামনে? সামনে কি কাজ আসছে, right? So firstly, about my original music, I have 2 more songs coming up which is in the recording process, and I really aim to release it in the month of July. One of them is called Ganga, and the other song, I won't give you the name right now. So really excited about that. Also Oort Cloud, that is the both of us are together over there. JB is there, Warren is there, and so we are also releasing one of our new originals in Oort Cloud. English, yeah, it's an English song, and simultaneously আমার জন্য প্রফেসরেরও we are recording an EP, so everything is in a recording stage. Apart from that, yeah, মানে things are going to be released one after the other. That is how it is scheduled. What's up with you? I have my new song coming, Keep You. We started recording it very This is your recently. solo song? Yeah, my solo song. We started recording it very recently. Ektai session hoyeche, but yeah, I'll do it. And then I have a few film projects coming. একটা সত্য মায়া ভ্রম বলে একটা মুভি আছে, সেখানে একটা গান গেয়েছি আমি আর তিমিরদা। Oh, beautiful. তমালদার মিউজিক, ওটা Tamal Kanti Haldar. He's played here, by the way, huh? Yeah. Oh yes, of course, I've seen and heard. যাই হোক, ওটা একটা বনিদার সাথে আরেকটা কাজ আসছে, রক্ত বনিদা আছে এখানে অডিয়েন্সে। Yes, বনিদার সাথে আমারও একটা কাজ করার অপরচুনিটি হয়েছে, so that also is So this is He's going to be our, smiling at us from there. this is going to be our 4th work together, if I'm not wrong. Yeah, so হ্যাঁ, রক্তবীজ 2 আসছে পুজোতে, ওটার একটা গান আমি গেয়েছি। এরপরে আর হচ্ছে সিজির সাথে যে কাজটা আসার কথা ছিল সেটা আজকে চলে এসছে, সো প্লিজ গাইজ চেক ইট আউট, বিকজ আই হ্যাভ বিন অ্যান আর্ডেন্ট ফ্যান অফ সিজি। গানটার নামটাও বলে দে। গানটার নাম হচ্ছে বীর পুরুষের গল্প, মানে আমি আসছিলাম সেখানে। গানটা খুবই সুন্দরভাবে লিখেছে সিজি, আমি কিছু লাইনসই গেয়েছি, আই এম নট দেয়ার ফর দ্য হোল thing, but it is somewhere the lyrics is hero. ঠিক আছে, সো গো থ্রু দ্য লিরিক্স, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড কি বলতে চেয়েছে। খুব কঠিন লিখেছে। তাছাড়া আমি খুচরো অনেক কাজ করছি, ঠিক আছে, Yeah, I know that both of you are like busy bodies, মানে always moving from here to there. আমার সঙ্গে হিতেনের দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে, রিহার্সাল প্যাডের বাইরে দেখিও গাড়ি নিয়ে ঢুকছে বা পাঁচ মিনিটে রিহার্সাল হাঁটছে। প্যাডেই বাকি মিউজিশিয়ানদের সাথে আমাদের দেখা হয়। এটা কিন্তু একটা খুব দারুণ কালচার কলকাতায়, মানে একটা রিহার্সাল, এরকম 2-3টে রিহার্সাল প্যাড আছে যেখানে কলকাতার কয়েকটা ব্যান্ড জ্যাম করে। প্লাগ ইন দুলুদার প্যাড বিং ওয়ান অফ দেম, ওখানে আমাদের সবার সঙ্গে সবার দেখা হয়। লাস্ট কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে if you have to name 5 artists that you are listening to and you think people should listen to, যাদেরকে আমরা অলরেডি শুনি বা অনেক, সেই নামগুলো খুব একটা বলছি না, ঠিক আছে, মানে যেরকম আমার কিছু স্টেপলস আছে, ওগুলো সবসময় থাকে। না, সে তো আমাদের সবারই আছে, মানে সবারই ফেভারিট আছে। সো ওগুলো ছাড়া ধরো কিছু ফাইন্স যেগুলো হয়, সেরকম আমি বলবো মিৎস্কি শোনা উচিত। তারপরে ওদিকে there is a woman called Chappelle Roan. হ্যাঁ, ওর নতুন অনেকগুলো গান শুনলাম, আমার বেশ ভালো লাগলো। ইটস very bright, the songwriting. I'm listening to instrument. আরেকটা মনে পড়েছে, সরি, খুরাং বিন, if you have heard them, no, they I haven't. are fantastic, like so groovy. Where are they from? They are from Australia or somewhere, but yeah, but they are a trio. হ্যাঁ, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, ওটা একটা। হ্যাঁ, এবার তারপরে তুই বল, আমি আবার বলছি। Right, so musicians mostly I'm listening to guitar players. So before so this one guitar player that I discovered very recently, so he's an international guy and his name is Ruben Wan. Yeah, very like randomly I stumbled upon one of his songs and I was like, this is really very refreshing. দেখো সিটি থেকে কয়েকটা আর্টিস্ট তো ডেফিনেটলি we would all recommend. So metal scene I bolbo people from India who are legit taking India to another level. We also saw them live last year at Bangalore. Girish to definitely Girish and the Chronicles to are there. Bloody Wood were bloody great, man. So they too good. They were really great. And for me, one person I would really mention, like Shrestha is also a very big inspiration because her songs are really unique, because যেটা আমার মনে হয় she's surprised. Very. না, যেটা আমার মনে হয় সং রাইটিং, লাইক খাঁচা আর শ্রেষ্ঠা যেটা বললো যে her songs are one of those songs where you don't have a structure. Okay, so that is different for me because I am pretty much a structured guy in my head. And এই দিক থেকে আরেকজন
is my dear friend Sharbik, Biki. Biki. ওর সাথেও আমি কাজ করি, Biki and his buddies. Is one of the genuine songwriters of our age that I have heard. So you guys should check his work out. And two more guys, international, ever like সবসময় সবার শোনা উচিত পৃথিবীতে যেটা আমি মনে করি, one of them is J.S. Bach and the other is Eddie Van Halen. মামস্টিনকেও কিছুটা আমি ওখানে পুশিন করে দেবো, বাট এগুলো পেরিনিয়াল লাইক ইনফ্লুয়েন্স, এগুলো লাইক Awesome, কিছু awesome. করার নেই। আমার দুটো নাম বাকি ছিল, ওয়ান ইজ রুবেশ সরকার, অফ কোর্স I am jealous of him, of his songwriting. Yeah, of course. Hiten, to of course, one of them that you can listen to, you should listen to. And আমি এর আগেও অনেক ইন্টারভিউতেই I have mentioned him because he has actually introduced me to a lot of music. Wow. ঠিক আছে, মানে and আমিও খুব সিনসিয়ার একজন স্টুডেন্ট। আমি I think that's how a partnership also works, right? When you এক্স্যাক্টলি, are মানে ও doing যদি music আমাকে together. একটা গান শোনায়, সেটা ধরো পরপর আরো 5টা গানের মধ্যে শোনাচ্ছে, বাট ওটা যে রেকগনাইজ করা অ্যান্ড পিক করা, ওটা হচ্ছে আমার কাজ। অ্যান্ড দেন আই গো ব্যাক অ্যান্ড দেন আই সার্চ দ্য অ্যালবাম অ্যান্ড হিয়ার দ্য হোল অ্যালবাম। সো এইভাবে অনেক গান আমি খুঁজে পেয়েছি। সো থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। Well, I think that would be a great set to compile and যে নামগুলো তোরা বললি, and again thank you so much for doing this with us. Cafe Salzsee podcasts are there on YouTube. You can check out the first season with all the artists that I mentioned earlier in the episode. This episode is also going to come live, like once you are going to see this when we are recording this in June, so probably you're going to see it soon. Oh, that rhymed. Anyway, we're going to end with a short, a very crisp song. And thank you so much once again to all our viewers and all our subscribers. Like, subscribe and share all the videos of Cafe Salzsee's Instagram, socials and YouTube. Thank you so much for being there with us. Tomorrow, wish I could see tomorrow. It could erase all my sorrow, and I could brace myself. The truth, wish I could say the truth and leave it all for you, 'cause it was hard to face. Could it be me? Takes so long to believe we're living in memories. Tomorrow, suddenly it was tomorrow. I got myself to borrow, and I'm self-repaid. Insanity, I think I lost my sanity. It could have drawn infinity, and it could bring the change. It was me from the start, me who kept it in my heart. Think I've lost myself again. Tomorrow, suddenly it was tomorrow. It could erase all my sorrow, and I could brace myself.